спина должна быть ровная. То есть одна линия должна быть затылок, лопатки, то есть кипчик. Сейчас я тоже начну. Yesterday when we heard the chicken exercises, we was talking about position when we align the body and understand when we like maybe we're standing. Это когда мы стояли вот так. Когда стояли, да, понятно. А когда сидим, точно такой же. Вы имеете в виду, вы описываете тот момент, когда мы стояли. Да. When it was like a standing meditation, when this part of our low back goes a little bit like we want to sit in the chair. And is it the same when we sit in the cushion? No. Нет, не то же самое. Нет? Because when you sit, and when you stand, you stand. That's why it's not the same. Это не одно и то же, потому что когда вы сидите, то вы сидите, а когда вы стоите, то вы стоите. Я имею в виду, поясница как должна быть, в каком положении, когда сидим, конкретно вот поясница. When you sit, the low back should be in which position, how it should be. Okay, so if I was really going to let go of my own observation of what's most correctly for me to sit, I'll sit like this. Если бы я не уж отошел бы от того, как правильно сидеть с моей точки зрения, то я бы сидела таким вот образом. And I will allow my back to slip out to this degree. Примерно вот до такой бы степени я позволю своей спине провалиться назад. And in order to compensate a little bit for this, I'll put my head forward. И чтобы как-то это компенсировать, я бы... So now there's a little bit of balance in it, right? Тогда бы это было более сбалансировано. And now my shoulders is hanging a little forward also because this is just how it works in this posture. So I lift them a little bit. И тогда плечи сами собой пошли бы вперед в такой позиции. And if I sit like this for not that long time, I'll feel terrible. И если бы я сидел в такой позе даже не очень долго, то почувствовал себя очень плохо. And if we talk about energy in the body, that is where it's going to be, because I do this, and I will think a lot. I'll be very mentally active sitting in this posture. И если говорить в этом случае о энергии, то она будет копиться у нас в голове. И в этом случае будет очень много мыслей и много размышлений. This is why we pull in our lower back. Вот почему мы втягиваем внутрь нашу поясницу. And we also pull in our chin. И также мы втягиваем подбородок. And then it naturally falls down and becomes solid down here and very light up here. Тогда естественным образом происходит то, что плечи распрямляются и позиция становится очень устойчивой вот здесь. If I were to stand up, если я буду стоять, I sometimes stand like this. Можно стоять вот таким образом. Because it seems very likely for me to stand like this. Потому что мне кажется, так очень хорошо стоять. And in order to meet the world, I'll do like this. Ну и поэтому придется опять же. And again, you have the same problem, just opposite. So that's why we move, we tilt our hips a little bit, so this becomes very firm again, and then your head naturally rises upward. Поэтому в стоячей позиции мы делаем именно то, что мы делали вчера на цигун, и тогда вот эта область поясницы становится очень устойчивой, и вся позиция меняется. It's to simplify it a little bit. Maybe you have played with a stick, and you can place the stick in your hand, and you can balance it. Have you tried that? Это можно сравнить с тем, что как поставить на палочку тарелку и пытаться балансировать, ну знаете, да, на палочке тарелка. Пробовали вы когда-нибудь? On top of the stick, there's a head. Let's try to be a little or some heavy load on the very top of the stick. И в такой ситуации это вот как раз то, что наверху вот балансирует что-то тяжелое или тарелка, это наша голова. This heavy load is your head. It's quite heavy a head, I was told. It's many kilos.
and it's sitting on top of this stick, which we call the spine. И вот это вот тяжелый груз и есть наша голова. Как я уже говорил, голова весит несколько килограмм, и вот она балансирует на позвоночнике. If you can place it in balance, then you have a good chance to not use so much force in holding. Even if you could support your hand, the weight will go straight through the stick into your hand. Если вы можете играть с этим балансом, хорошо с ним разбираетесь, тогда вам будет не нужно прилагать каких-то особенных усилий, и даже что-то тяжелое будет хорошо сбалансировано в одной точке. But as soon as you start, the stick start tilting, и как только начинает наклоняться палка, you need to grip it, otherwise it will fall. Тогда вам нужно будет уже схватить, иначе все упадет. And the more it tilts, the more heavier it gets. И чем сильнее наклон, тем тяжелее она становится. So you have to hold very tight, even when it comes out to horizontal. You have to hold it very tight because it's very heavy out here. И тогда вам нужно держать очень крепко, потому что становится все тяжелее, становится вообще тяжелым. So when my head goes like this, I have to hold a lot with my back muscles and especially with my neck and shoulders, so the head is not falling. I mean, it's heavy. So I need to hold it up. So the further out it goes, the more I need to work on holding my head. But if I bring it up there, where it's in balance, it's the weight manifests down through my body into the ground. И в таком случае, если голова выдвинута вперед, то нашим мышцам спины и особенно мышцам шеи приходится работать очень сильно, чтобы голова вообще просто не упала. Но когда хорошо сбалансирована позиция и голова находится прямо и ровно, весь вес как бы идет вниз, проявляется внизу. So there's a way to be most aligned when you sit, and it's a little different when you stand. Именно это является способом быть наиболее выровненным, когда вы сидите. Когда вы стоите, это немножко по-другому. That is to keep these points, the ears, the shoulders, and the hips vertical. Важно здесь сохранять вот эти точки, как уши, плечи и таз вертикально. Должны ли мы делать постоянные усилия, чтобы приподнимать макушку на 1-2 сантиметра, как говорил Курсан? Делать это всегда или только в начале, когда мы отстраиваем позу? When we build up the posture, we elevate top of the head a few centimeters more, and some efforts need for this. Should I do it constantly, these efforts, or only at the beginning when I build up posture? Well, I think you cannot keep adding centimeters. You cannot keep getting higher and higher. There's a point where of course, this becomes second nature to your posture. Вы не можете как бы добавлять таких усилий, чтобы становиться все выше, выше и выше, бесконечно. Нет, еще выше. Вот вы доходите до какого-то момента, до которого вы смогли вытянуться. И со временем это становится как бы второй натурой вашей позиции. Ну, то есть выше вы уже не станете, чем вы до какого-то дошли. Нет, дело не в этом. Нужно постоянно прилагать усилия, чтобы оставаться на этом уровне. Да, потому что как только мы чуть-чуть расслабимся, мы же опускаемся. This effort be constant to keep this point, not higher, but this highest point. Or because if I relax a little bit, it goes down again. Well, the ultimate goal is to be relaxed in your posture. But in order to change certain habits in your